Hello everyone, welcome back to my channel Fun and Cooking Mania. বিনসগুলো আমি 1 ইঞ্চির মতন করে কেটে নেব। গাজরটা চোকলা ছাড়িয়ে নেব। ফার্স্টে চোকলা ছাড়িয়ে তারপরে আমি ওগুলোকে কিউবসে কেটে নেব। ক্যাপসিকামগুলো আমি কিউবসে কেটে নেব। ক্যাপসিকামগুলোকে আমি স্কোয়ারে কেটে নিচ্ছি। আলুগুলো চোকলা পিল করে তারপরে আমি এগুলোকে কিউবে কেটে নেব। আমি 1 ইঞ্চির মতন কিউবসের মধ্যে কাটছি।
আজকে মিক্স ভেজিটেবল বানানোর জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে, ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি একবার দেখিয়ে দিই। এখানে আমি আলু ডুমডুম করে কেটে নিয়েছি, ফুলকপিটাকে এরম ছোট কেটে ব্লাঞ্চ করে নিয়েছি, পনির আমি কিউবসে কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজটা বেটে নিয়েছি, এখানে রসুন বাটা, আদা বাটা, নুন, টমেটো পিউরি করে নিয়েছি, এখানে কাঁচা লঙ্কা পেশা আছে, গাজর, বিনস, ক্যাপসিকাম আর মটরশুঁটি নিয়েছি, আর এখানে কাজু আর দইটাকে আমি মিক্সারে ব্লেন্ড করে একটা এরকম পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এবার আমি মিক্স ভেজিটেবলটা রান্না করা শুরু করব। আমি কড়াইটাকে প্রিহিট করে এখানে তেলটা ঢেলে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি গাজরগুলো এর মধ্যে দিয়ে ফ্রাই করে নেব। আলুটাকে ফ্রাই করে নেব। আলুগুলো এরকম ডুমডুম কেটে নিয়েছি আমি। আলুগুলো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলোকে আলাদা একটা পাত্রতে তুলে রাখবো। বিনসগুলো আমি ফ্রাই করে নেব। বিনসগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে, এগুলোকে আমি একটা আলাদা পাত্রে তুলে রাখছি। ক্যাপসিকাম আর মটরশুঁটিগুলোকে হালকা সটে করে নিচ্ছি আমি। আমার ভেজিটেবলসগুলো সতে হয়ে গেছে, এবার আমি এগুলোকে আলাদা একটা পাত্রে তুলে রাখবো। ফুলকপিগুলো ব্লাঞ্চ করা ছিল, আমি এবার এটাকে সতে করে নেব তেলে। কফিগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে, আমি এগুলোকে আলাদা একটা বাটিতে তুলে রাখছি। পনিরগুলোকে হালকা সতে করে নেব। তেলটা গরম আছে, এর মধ্যে আমি জিরেটা ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম।
জিরেটা হালকা ফ্রাই হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে हाफ टी स्पून रसुन, 1 टीस्पून आदा और 1 टीस्पून काँचा लंका पेस्ट আমি এর মধ্যে দিয়ে দিই। পেঁয়াজ আর মশলাটা ফ্রাই হয়ে গেছে, এর মধ্যে টমেটো পিউরিটা অ্যাড করে দেবো। মশলাটা আরও কিছুক্ষণ ফ্রাই হবে, তারপরে এর মধ্যে আমি নুনটা অ্যাড করে দেবো। আমি 1 টিস্পুনের মতো নুন অ্যাড করলাম এর মধ্যে। দই আর কাজুটা যেটা পেস্ট বানিয়ে রেখেছিলাম ওটা আমি অ্যাড করে নিচ্ছি। মশলাটায় সাইড দিয়ে তেল ছেড়ে গেছে, আরও কিছুক্ষণ ফ্রাই করে এবার আমি এর মধ্যে মিক্স ভেজিটেবলসগুলো সব অ্যাড করে দেবো এর মধ্যে।
কাপের মতন এর মধ্যে জল অ্যাড করে দিলাম। আপনারা গ্রেভির কনসিস্টেন্সি হিসাবে নিজেদের ইচ্ছা মতন এর মধ্যে আরও একটু জল অ্যাড করে নিতে পারেন। আমি ফ্রাই করে রাখা পনিরটাও এবার অ্যাড করে দিলাম। আমার মিক্স ভেজিটেবলটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এটা একটা সার্ভিং প্লেটে নামিয়ে নেব। আপনি নান, পরোটা বা রুমালি রুটি দিয়ে সার্ভ করতে পারেন, বা জিরা রাইস দিয়েও এটা খুব ভালো সার্ভ করা যাবে। আপনি এটা লাঞ্চ বা ডিনারে এনজয় করতে পারবেন। Share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.